Trauerken Menschen auf seltsame Weise verändern, und Sprechdenken nach, viel schlimmer. Du weißt, dass es mir gehören sollt, sagt mein Bruder ruhig, als Wort ein Fake Mathematik erklären. Ich have Kinder. Du nicht. Ich widersprach nicht. Ich erinnert nicht daran, dass ich jeden Sommer mit Papa die Terrasse nu gestrichen hat. Das Mama mir einmal gesagt hat. Diese Ort fühlt sich wie du. Stattdessen sah ich ihm nur zu, wir durches wansamer ging, als jor es ihm schon. Ein Woche später stand und Maklerschild im Garten. Ich hatte es nicht inseriert. Ich hat nicht zugestimmt. Aber irgendwie war das Haus plötzlich auf dem Market. Als ich ihn anrief, stritter es nicht ab. So ist es besser, sagt Wartilen es. Im Testament gab es kein Wur. Dann kam die E-Mail. Ein Geskent Copy einer Korgernerkend. Mein Name entfernt, seiner einschwugt. Nahm an, ich word Michigan nicht waren. Sich. Ich rief in Nichten. Ich rief beim Grundbutchemden. Mein Hand waren ruhig, als ich die Hausnummer nannte. Die Frau im anderen Ende der Leitung Zagertlinger, als mir lieb war. Es gab kürzlich ein Gabe, sagt sie bedachtig. Ein Grundbechanderung Word vor 3 Tagen eingereicht. Von wem? fragt ich. Sie los den Namen vor. Mein Bruder. Mir stockt der Atem. Gab es ein notarial beglaubt Zustimmung der sprunglichen Eigentümers? Fragt ich. Wieder ein Pause. Nur ein Unterschrift steht auf dem Dokument. Sein. Das war sein erster Fehler. Der Zweit folgt, als das Haus öffentlich inseriert. Fotos von wansamer meiner Eltern, die Mobile meiner Eltern, alles inszeniert und online hochgeladen mit der Bildunterschrift. Selten Gelegenheiten der Kust. Ein Gelegenheit, als where sie nicht auf Erinnerungen aufgebaut, als where sie nicht rechtmäßig mein Eigentum. Ich fuhr in diesem Nachmittag zum Strandhaus. Das Maklerschild steckt noch immer im Sand. Drinnen waren die Schlosser ausgetauscht worden. Hat schnell, aber nicht sorgfältig gehandelt. Ich stand auf der Veranda und mot Fotos. Das neue Schloss, die Ansicht, das Schild bewies. Dann rief ich einen Anwalt an, nicht den Familienanwalt, sondern einen Fachanwalt für Immobilienrecht. Am Abend war ein Unterlassungsschreiben verfasst und versend. Am nächsten Morgen war das Angebot immer noch online. Ignorierte es. Und das war sein dritter Fehler. Nach in derselben Nacht rief an, so selbstsicher wie und Du übertreibst, sagt Es ist nur Papierkram. Ich hab das erledigt, was Mama und Papa hatten tan sollen. Ich lent Michigan in die Kuchenthek und start durch die Glastern aufs Meer. Du hast ein Erken gefalscht. Erwidert ich ruhig. Ich hab sie korrigiert. Für Michiganen. Für ein Korrektor braucht man einer Erlaubnis. Für ein Falschung nicht. Ich hab dir einen Brief geschickt, sagt ich. Den solltest du lesen, lacht Du wirst Michigan nicht verklagen. Du magst keinen Konflikt. In einem Punkt hat recht. Ich mag keinen Konflikt, aber Diebstahl verabscheue ich noch mehr. Du hast 48 Stunden Zeit, das Angebot zurückzuziehen und die Eintragung rückgängig zu machen, sagt ich zu ihm. Und wenn ich das nicht Tuesday, lasse ich erst einmal die still sprechen. Dann, sagt ich, dann eskaliere ich die Sache. Schnaubt verachlich. Und wenn denn? Mama und Papa sind tot. Genau. Niemand war mehr da, der in beschützen konnte. 48 Stunden Virgingen. Das Angebot blieb online. Das Schloss blieb ausgetauscht. Also tat ich, was mir nie zugetraut hat. Ich erstattet Ansicht beim Grundbutchem wegen betrügerischer Eigentum Übertragung und leitet die bewiesen die Staatsanwaltschaft weiter. Das Büro, denn die Falschung einer Urkunde ist kein Familienstreit. Es ist ein Straftat. Und als merkt, dass es bereits zu spät war, nahmen es nicht ernst. Nicht sofort. Als der Landkreis die Eigentumsübertragung vorläufig einfriert, rief Michigan Watenden. Du übertreibst, für Michiganen. Es ist nur ein Vermail. Korrektor. Nein, sagt ich ruhig. Es ist ein Strafensieg,
Verstimmt einen Augenblick lang, gerät lang genig, am Zweifel aufkommen zu lassen, dann legt noch einmal nach. Du wurdest doch nicht deinen eigenen Bruder wegen eines Hauses ruinieren. Ich starte wieder aufs Meer hinaus. Glaubt immer noch. Es ging Gefühle. Das tat es nicht. Es ging das Gesetz. Die Staatsanwaltschaft kontaktiert Michigans bei Tage später. Ruhig, methodisch. Sie verlangten die Original des Testaments, die notariell beglaubigt erkennt. Zeitstempel der Ansiege, die ausgetauschten Schlosser. Ich schickt alles. Währenddessen veranstaltet mein Bruder einen Tag der offenen Tür. Fährt fremd durch das Wohnzimmer, in dem mein Mutter früheren stürmischen Abenden Kursen angesandt hat. Was nicht, das bereits einst zur Verfügung ergangen war. Was nicht, das die Ermittler die Notarprotokoll eingefordert hatten. Was nicht, das der Notar, dessen Stempel benutzt hat, den Verlass seines Siegels gemeldet hat. Das war sein werte Fehler. 3 Tage später verschwand das Angebot, nicht freiwillig, sondern auf richterliche Anordnung. Das Klopfen in seiner Hoster in diesem Abend gehört nicht einem Koffer. Es waren's bei Kriminalbeamt MIT unterlegen, die ONIE erwartet hat. Rief Michigan an, waren die Beamten noch in seinem Haus waren. Sein Stimme zittert, nicht wütend, sondern panisch. Sienna, was hast du getan? Ich antwortet nicht sofort. Das, was ich versprochen hat. Sie fragen nach irgendeiner Falschung, flüsterte. Nach Vorsatz. Das Wort wog schwerer als alles, was zuvor gesagt hat. Denn es ging nicht mehr die Familie. Es ging Beweis. Sie sagen, das Notarsiegel stimmt nicht mit dem Register Iberien, fort. Sie sagen, der Zeitstempel der Unterschrift sei inconsistent. Ich lehnt Michigan in meinem Stuhl zurück. Sie sagen, weil's dinge, antwortet ich ruhig. Du konntest das binden, sagt schnell. Sag ihnen einfach, es war ein Missverständnis. Ein Missverständnis tauscht kein Schlosser aus ein Missverständnis wird nicht dazu, dass ein Grundstück zum Verkauf angeboten wird. Ein Missverständnis streicht, nicht jemands Namen aus einerkend. Ich hab dich gewarnt, sagt ich leise. Still, dann noch leiser. Ich dacht, du wurdest dich wehren. Das schmerzt mehr als der Betrug, denn hat mir zugetraut, Michigan selbst zu vertigen. Du hast dich geehrt. Widersprach nicht. Kann nicht, denn vor seinem Haus stand ein Streifenwagen am Straßenrand, drinnen Zerbröselt sein Version der Geschichte unter dem grellen Neonlicht. Die Ermittlungen gingen schnell voran, schneller als erwartet hat. Der Notar, dessen Stempel auf der genderten Erkenntnis reicht ein eidesstattliche Erklärung ein. Sein Siegel wars wie Monat zuvor als Gestelen gemeldet wordens. Der Standsbeamt bestätigt, dass die Einreichung mit verdächtigen Zugangsdaten erfolgt war. Digital Metadaten führten den Upload zu seiner Heim-IP-Adresse zurück. Es gab keinen Interpretationsspielraum. Das war kein Geschwisterstreit. Das war Dokumentenfälschung. Mein Bruder versuchte es letztes Mal. Taucht im Strandhaus auf, während ich dort war, stand in der Einfahrt, als es ihm noch immer. Ich bin in Panik geraten, sagt Ich dacht, du wurdest es sowieso verkaufen. Ich sah ihn aufmerksam an, das Rechtfertigt die Änderung der Agentum circend. Antwortet nicht, denn Rechtfertigung erfordert Logik. Alles, was hat, war ein Sprechstinken. Es geht Englisch, sagt leise. Du konntest helfen. Das'll be wert, das nie benutzt hat, als die Schlosser ausgetauscht hat. Ich hab bereits geholfen, sagt ich. Ich hab dir 48 Stunden gegeben. Blickt zu mir, dann wieder zu mir. Ich hat nicht gedacht, dass du so weit gehen würdest. Ich trat nachher. Du hast den Anfang gemacht. Hat angenommen. Ich werd schweigen. Angenommen. Ich werd Frieden dem Schutz vorsehen. Aber Frieden, der auf Diebstahl beruht, ist kein Frieden. Es ist Kapitulation. Ich hat genig von der Kapitulation. 2 Wochen später werd Ansiege erstattet. Nicht dramatisch,
nicht Lot, einfach nur den Fallschirm, betrügerische Übertragung, versuchter unrechtmäßiger Verkauf von Eigentum. Mein Bruder rief, nicht mehren. Stattdessen meldet sich sein Anwalt. Schlug ein Familienmediation vor. Ich lehnte ab, denn Mediation dient der Klärung von Missverständnissen. Hier ging es Dokumentation. Eins Nachmittags kehrte ich allein zum Strandhaus zurück. Das Gericht hat der sprunglich Eigentum circend wiederhergestellt. Mein Name stand unverändert rein in den Akten. Langsam ging ich durch das Zimmer. Die Kuschrock noch immer, leicht noch Sols Zetter. Die Fensterboden noch immer den Blick auf den Horizont, so wie mein Vater in Geliebtes hat. Nix hat sich verändert, außer der Klarheit. Mein Bruder hat gedacht, ich werde nicht kämpfen, weil ich den Frieden schätzt. Verwechselt Ruhe mit Schwäche. Verwechselt Traue mit Nachgiebigkeit. Aber ich hat schon lang vor dem einzigen Diözeshaus etwas gelernt. Schweigen ist eine Entscheidung, die Schutz auch. Draußen rauscht das Meer gleichmäßig, unbeeindruckt von Familienintrigen, die gefälschten Unterschriften. Mein Handy vibriert einmal. Ein Benachrichtigung vom Grundbestimmt. Der Vollwort vor Gericht verhandelt. Ich legte auf, denn es ging nicht mehr Reich. Es ging die Konsequenzen. Die Gerichtsverhandlung dauert weniger als eine Stunde. Beweis argumentieren nicht. Sie präsentieren. Der Richter prüft die Gefallstärkend, die gestellten notarielle Beglaubigung. Siegelbericht, die Chronologie der Verkaufsanzeige, die IP-Protokoll. Der Anwalt means Bruders versucht, die Sach als einen aus dem runtergelaufenen Familienstreit darzustellen. Der Richter ließ sich nicht darauf ein. Das ist kein Missverständnis, sagt ruhig. Das ist ein versatzlicher Versuch, die Eigentumsverhältnis zu ändern. Das Urteil war eindeutig. Die gendert Urkund war ungültig. Der Versucht Verkauf war rechtswidrig. Erstattung der Anwaltskosten. Die Betrugsanzeige ward separat verhandelt. Als war aus dem Gerichtsbad traten, sah Michigan mein Bruder nickten. Nicht wütend, nicht trotzig, nur verunsichert von der Selbstsicherheit, die einst ausstrahlt. Du hattest das anders angehen können, murmelt Das habe ich mir überlegt, antwortete ich. Ich hab dich gewarnt. Danach fuhr ich direkt zum Strandhaus. Schloss die Tür mit meinem Schlüssel auf und ging auf die Terrasse. Dem Meer war es egal, wem es gehört. Es bewegt sich einfach, ruhig, ungerührt. Hat angenommen, ich werde Michigan nicht wehren. Hat sich geirrt.